Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan joognaa xafladii furitaanka Mall of Africa. We are here today and honored that we are officially opening Mall of Africa in Civic. And now I want to welcome one of the owners, Brother Ahmed, to officially open the mall for us. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maanta waxaa sharaf noo ah inaan furno Mall of Africa oo wax badan aan sugaynay. Alxamdulillah ilaah noo fududeeyay. ما شاء الله كان مركوا وحين كل جيل وإنسان دويننا قبل أن نوصل شيء مركوا هذا ما سنتين ما شاء الله أحمد نهدى وحويديننا إنه official نوفر مالك ما شاء الله أحمد الله أكبر بسم الله الله أكبر ما شاء الله Welcome to Mall of Africa. Congratulations on the grand opening of the Mall of Africa, a tremendous achievement. It started with 4 people and a dream to create a space for small businesses, immigrant refugee businesses, now 14,000 square feet. It is a remarkable accomplishment. I'm sorry I can't be there with you today. I'm actually right now outside of Ravensdale working on King County's 30-year forest plan, and this afternoon I'm committed to a COVID event, but I am here to tell you that I will be out next week to take a tour, and I could not be more excited for our community and for our county. Congratulations. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good afternoon, everyone. Today is a historic day as we prepare to dive in and celebrate the grand opening of Mall of Africa. Walaalahayga qaaliga ah, maanta waxaan isugu nimid xafladan quruxda badan oo aan ku furayno Mall of Africa. Wax yar haddaan gadaan idin celiyo 2 sano ka hor 60 kamid ah ganacsatadeenii Soomaaliyeed ee ugu badnaayeen dumarka ayaa la barakiciyay, laakiin waxaan ogaa oo kulligeena aan ogeyn in aan sidaas ku dhimanin. Waxaan nahay dad soo noqosho adag, waana soo noqonay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha afarta ah ee maanta suurto geliyay in community-ga mar labaad mallkan sharafta leh loo furo. I want to welcome all of you
and thank you from the bottom of our hearts that you came today to celebrate with us. Thank you all so much. Now, I want to call a young man, Kenandid Muhammad, to open for us a recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. And now I'm honored to welcome our Imam, Sheikh Ahmed Noor. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal maanta waxaa farxadii noo ah moolkan Mall of Africa magacaan weyn qaaradii dhanneed wata inaan furayno biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. waxaa farxad noo ah inaan aragno shaqo aynu inagu leenahay, moolal aan leenahay, meel dadkeennu ay ka shaqaynayaan, meel isugu jamciso isu wada yimaadaan, meel waxdadeenna iyo midnimadeenna muujisa. moolasha iyo waxay ka mid yihiin meesha dadka isu keenaysa. ummadda markay isu yimaadaan oo meel wada yimaadaan baa muuqaalkoodu muuqanaya, awooddooda muuqanaysa, waxdadooda muuqanaya, waxaa muuqanaya waxqabsigooda muuqanaya, waxtarkooda muuqanaya. waa meeshii dadkana wax looga qaban lahaa. qofka maanta u baahdaa in wax loo qabto walaalihii oo wiilal iyo gabdha oo meel wada jooga ayuu si sahlan ku heli karaa. qofkii dhibaataysan si sahlan baad ku ogaan kartaan. wixii akhbaar iyo wixii magaalada looga baado si sahlan baad isku gaarsiin kartaan. marka waa min nicamillaahi subxaanahu wa tacaala. walaalaha maasha allah oo bininka waxay ku aadiyeen maalin fadli badan oo jumco ah. marka waa u ducaynaynaa, culimadii kalena way joogaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabada khayrka ha idiin furo, albaabada shartana allah idinka xidho. qof kasta oo meeshaan insha allahu tacaala wax ka qaatay albaabka khayrka allah kuu fura insha allah. waa furitaankii albaabada aayaddii laynoogu bilaabay ee ilaahay fatxi mubiin ha idinka dhigo. waxaad qaadaanba ilaahay subxaanahu wa tacaala wax khayr badan ha idinka dhigo. aad baad dhammaantiin u wada mahadsantihiin. wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Now it's my honor and privilege on behalf of the mall to welcome Brother Morgan, who is the manager and the realtor that made this, helped a lot for this mall to open. Please welcome on the podium Morgan Llewellyn. Thank you very much for inviting me. I am honored to be here. In a room of immigrants. I come from a family of immigrants, and you can tell by my name that I'm not Somali. Not a Somali guy. But it was, boy, I really appreciated hearing the story of the displacement. That was very touching to me. Just 3 miles from here, just over the hill, my grandparents immigrated from Ireland and were dairy farmers. Really starting out as farm hands and through hard work. Here we are today with a very large family. So it's very emotional for me. It touches my heart to see so many shops. Very proud of the endurance and perseverance that it takes to open a shop like this. When these 5 guys came into my office last year, I was like, what are you guys doing? I wasn't sure about the whole concept, but boy, Ahmed and the team just really impressed me with their hard work. And it's just so exciting for me as
an American, to see the immigrant community, which I think is the heart and soul of this country. And I just couldn't be happier to see this grand opening. I just wish all the vendors the best of luck. It's an exciting concept. When I walked in, I thought, oh my goodness, I have 3 daughters and a wife, and they're gonna love the scarves. They'll be in here buying those scarves. They're just absolutely beautiful. And one more story too. I'm representing the property owners, which is the Sheldon family, and they too are immigrants. Their family purchased the property in 1920, and then 10 years later they built Highway 99 through the middle of it, and in the 1940s they built SeaTac Airport. So, you know, they too were immigrants, and it's just a very proud heritage. And our introductory speaker talked about resiliency, and that's always the thing that I think marks out the greatness of this country, is the resilience of the immigrants. So again, I'm honored to be here. Thank you very much. Wishing you all the best for the future. Thank you. I'm honored to welcome ila soo dhaweeya walaalkay Ciise. Ciise is the general manager on helping this mall to open for the last few weeks. I've been watching him and the others working hard day and night to make this happen. I'm very honored to welcome Ciise. Welcome. Once again, thanks everyone for showing up and supporting us to open the Mall of Africa. This is a great day for all of us, especially the immigrants, the Somalis, the East Africans, the Africans in large. I also have to thank my members who really took a big part in happening this day. It's really a remarkable day. We were awake for some nights till 2, working on how to make this possible. There were ups and downs during the last, I would say, 12 months or so. But we wanted to make the dream come true. Welcome all of you guys once again, and we thank you on behalf of Mall of Africa for those of you who showed up. And now I'm honored and privileged to call Shukri Olo. And also Shukri Olo is running for King County Council. And also we have Hamdi Mohammed, who is running for Port of Seattle Commissioner. And Assalamu alaikum again. Waxaa la dhahaa Shukri. Dad badan oo meesha jooga waan garanayaa. And waxaan u tartamayaa boos la dhaho King County Council District 5. Waa boos oo matala 7 magaalo oo ka mid ah magaaladan ku koray Kent, SeaTac, Tequila, Burien, Des Moines, Normandy Park iyo Renton. And candidate baan ahay booskaas baan isku soo sharaxay. Doorashadana waa sanadkan hadduu Ilaahay idmo bisha 8aad ama bishii 11aad. Hadduu qof kala soo galo bisha 8aad weeye, haddii kalena waa bisha 11aad. Waxaan rabay inaan dhaho maasha Allah horumarkeena aan ku faraxsanahay. Wiilasha Axmed iyo Ciise iyo inta ka dambaysa iyo xataa Morgan dad badan baa loo baahan yahay intaan camal markii la soo galo oo horumarkeena iyo waxtarkeena jecel. Markii aad baan ugu faraxsanahay waana ogtihiin wixii aan soo marnay Bakaaro markii ay business-yaasheena tuuriyeen. Haddana waxaan nahay dad oo magaratay iimaan leh oo waxtar badan oo dhibaato kasta aan soo marno oo ka leexda. Haddana midkan baan furanay bilka bacdina mid kale la furi doonaa la dhaho SeaTac International Market. Markii maasha Allah dadkeena waa dad lagu farxo. Anigana booskaas markaan galo hadduu Ilaahay qoro waxaan maqlay waxa lagu duceystaa waxa dad xaq ku leedahay ama ay ku fiican tahay inuu Ilaahay ku fududeeyo. Marka haday wax aan mataqaana Ilaahay ii qoray ay tahay uu ii fududeyn doonaa. Waana diyaar u ahay inaan dadkeena aan mataqaana waxaan sameyn karaa aan u qabto aan xooggeena aan muujiyo oo xataa intaan kireysan lahayn aan buildings ka xataa aan gadano. I'm honored and privileged to welcome Council Member Dave Updegrove. Please welcome Dave. Well, thank you for including me. I'm here today with love in my heart and strong congratulations. Desmond Tutu famously noted that hope
is being able to see there is light despite the darkness. And we are in no doubt in dark times right now. A deadly pandemic has paralyzed our nation, our daily lives. Income inequality, racial inequality has been made worse. Our economy has been devastated. And yet here we are, gathering together on a gray Friday afternoon. Why? Why are we gathering? It's to find hope, to create hope, to build that light in the darkness. I also, like many of you, will be bringing a couple of my ideas to the Immigrant and Refugee Task Force. For example, I'd like to see targeted tax breaks for micro businesses in these areas facing displacement. I'd like to strengthen policies to help ensure that the land owned by King County is developed in a way consistent with our community values, because public property gives us a chance to be intentional about preventing displacement and supporting economic opportunity for all. And I'd like to hear from all of you, as always, about your ideas and concerns, because I think it is only together that we can craft the best solutions for our community. At the end of the day, the bottom line is this: we want businesses to thrive, we want our community to shape our own future, and we want economic opportunity to provide for our families. And I'll continue to draw on my experience and on all of the talent we have here in our community to do everything in my power, not only to make the Mall of Africa a huge success, but to work together to build a prosperous future for all. So congratulations on today's great milestone and for providing a light in a time of darkness. Thank you. And now I'm honored and privileged to welcome my sister Hamdi Muhammad, inshallah ta'ala, who's running for Port of Seattle Commissioner. Assalamu alaikum. Yes. والله maanta waan faraxsanahay. Magacayga marka la horeysa waa Hamdi Mohammed. Waxaan deganahay CTAC. My name is Hamdi Mohammed. I am a resident of CTAC. Waxaan u shaqeeyaa dowladda hoose oo King County oo aan ka ahay la taliye. I work for King County government and I am a policy advisor for the King County Executive Office of Equity and Social Justice. Today is a day where I am so happy. One of the reasons why I'm so happy today is because I was part of the fight that happened at Bakara Mall, where 40 Somali-owned businesses, majority women, were facing displacement in SeaTac. We spent day and night going to SeaTac City Hall to talk to those city council members, to ask them, do not displace our community. Eventually, we did get displaced. Those businesses ended up leaving. But there are beautiful things that come from hardships. There are beautiful things that come from hardships. SeaTac City Council member Sanait Naguse is one of those beautiful things that came from that hardship. The gentlemen, the families, the folks who worked so hard to open up this market. Today is a day of celebration. I'm so happy for you guys. This is a beautiful moment in our region's history. So I'm proud of the work that is happening in our region. We're going to continue to do that. This is a day of celebration. I'm here for you guys, and I look forward to seeing more of these moments where we come together and show that even if we fall, we know how to get back up. So thank you all, and I thank all of our incredible sheikhs that are here, Sheikh Yahya, Sheikh Ahmed Noor. You guys make our community strong. We are better because of you guys' leadership as well, and I thank you guys for the work that you guys do in the community. Thank you all. Assalamu alaikum. I want to thank everyone, all the honorable speakers, that when we invited you, you accepted the invitation on behalf of the mall, and we really appreciate you. But I want to thank Sanayat especially, because we called her a couple hours ago. Seriously, we just called 2 hours ago, and she showed up, because Afrikaan way nala fahmaysaa. Marka, I'm honored to welcome Sister. Please welcome Council Member Sanaya to the podium. Assalamu alaikum. And Astaling. Sanait Nuguse Balalo. My name is Sanait Nuguse. I am your City Council member. But you all know that because you put me here. Today is a beautiful day. It shows how our communities are so resilient. Despite the challenges of COVID-19, despite the challenges of facing displacement, you continually show us, I'm a young person,
You are my elders. You are my uncles and my aunties first before I'm a council member. And I see you. We see you, and we are here to serve you and represent you. And you show us every day what it means to be resilient, what it means to stand for strong values, what it means to leave a legacy for people like me and our children and future generations. I'm so thrilled to be here for the opening. As your council member and as your community member, I'm here to serve you. I will answer your phone calls. I will shop in your mall. I will bring my mothers and my aunties. And so whatever resources you need, know that you have a voice for you at the table. And now I'm honored to call Joe is the contractor who made this Mall of Africa look beautiful as it is, as you will see it. And he works hard. I think last night he was here, 3 in the morning? And now he's here. I want him to welcome. And I call him Bob Marley because he has more hair than me. Thank you very much, everybody, to be here. I am happy with the honors. So thank you, Isa, Ahmed. Thank you to my wife too. So she's been helping. So she's been supporting me hard. So I stay with these guys, working till very late sometimes to make you guys place to work and make money. And I am glad to be here and enjoy, we're going to open the place later on. And I hope, we're happy and then we can keep going. And I hope to make this, I want to say the restaurant very soon for you guys too. And I want to come back here to eating Somalia food. I already tried it and I like it. waxaan rabaa inuu yeero ugaas cabdiqani insha Allah taala inuu kalimaad marka hore dhamaan waa idin wada salaamay waxaan ku faraxsanahay moolka naloo furo inuu noqdo mid aan kurtan ka adeegano oo aan isugu nimaadno dhaqaalaheena iyo horumarkeena qayb weyn ka qaadan doona insha Allah waxaan aad u soo dhaweynayaa una faraxsanahay horumarka bulshadu sameynayso waxaana ilaahay idinkaga baryayaa in aan hore u soconay aan gadaal u noqonin intaas aan maaragtay u talagalay insha Allah wax lagu faano waayo community-geenan mujtamac lagu faano aad u wanaagsan weeye ilaahana mahadda iska leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. And now I'm honored to welcome Mama Zahra. And that, as all of you know, she's the executive director of Somali community. Assalamu alaikum. Horta aad iyo aad aan idinkugu mahadcelinayaa maanta horta maanta ay jimcadahana ka soo qayb gasheen waxaana maanta meeshan aad aan u leeyahay Ciise oo isoo waxay yiri sahro soo baxan marka Ciise aadan kugu mahadcelinayaa midda kale waxaan adiga dhamaan wiilashii iyo gabdhihii dumarkii idin la qaban qaabiyay barnaamijkan aad am businesskan waxaan dhihi lahay congratulations hore u sii wada haddaan reer siyaaranaha ama reer Washington area businessadan sida hadaad xamdi ka dhawaajisay dhibka aad soo marteen iyo waxyaalaha dhan aan soo wada marnay community-geena iyo waxana lagu sameeyay waxay wax aan loo dul qaadan karin laakiin maadaama aan Soomaalina waa ka baxayna waana ka gudubnay alxamdulillah maanta waa ujeedin tan maanta la furay alxamdulillah mid kale waa soo socotaa business-keena waa soconana we never give up for this but I just want to say congratulations you did this one and I don't want to say more because everybody says so I just want to say congratulations all you guys and keep up the good work thank you assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh and markaana waxa soo dhaweynayaa qof igu qaali ah Mama Hamdi aan dhihi karo waa maamadii magaalada maamadii jaceelka ila soo dhaweeya Mama Hamdi insha Allah dhammaantiin waa idin salaamay waxaan idinku salaamay salaanta islaamka waxaan idin leeyahay soo dhawaada Civic waxa weeye magaaladeennii cid ina kala hamalaha gabdho wiilal caruur kuwa iskuul aadahaya kuwa guriyala nooc walba business kuwa u baahan in loo kordhiyo waxaan u malaynayaa cidina inaan ka xigto
cirkaana waa la soo taaban karaa rag tashaday cir waa toli karaa taaka labadeeda haddii rag baa la yiri laakiin rag iyo dumar tashaday baa ka sii daran marka waxaan u hambalyeeynayaa moolka Afrika aad iyo aad baan maaragtay bay ii taabanaysaa inaan arko farxadda halkan aan ku arko oo ka duwan xaaladihii la soo maray dhinac walba walaalayaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan arko dhammaantiin intiinii hawshaan ka soo shaqaysay rag iyo dumarba inta mulkigooda ku bixisay oo faa'iido ka rabta Allah u barakeeyo ilaahay ha barakeeyo ha bulaaliyo runtii waahid diilo mall of Minnesota iyo waxaan maqli jiray hadda de mall of waxaynu haysanaa Seattle and Civic and King County waxaynu rabnaa aan ku magacaabno ama Washington State mabruuk boqolkiiba boqol markana waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ubax warsame wax raweelo inay stage ku soo dhawaato farxadeyda maanta waxay aad iyo aad aan la soo koobi karin u tahay in aan Civic Bakara Mall aan kulligan ognahay taariikhdii ka dhacday oo xamdi sidii u mention gareysay oo dad badan kulli bay ka hadleen dagaalkii isaga ahaa waxa ka dhashay in Civic ay yeelato labo city council Sanayid iyo Tekele Governor taas waxay ahayd productigii ama wixii ka dhashay markiina la yiri meeshii aan dareenay ma ihidin qayb ka mid ah citygan oo aan dareenay inaanan waxba ku lahayn marka haddana inaan maanta taaganahay oo aan u dabaaldegayno mall Africa Mall oo ah the first mall of Civic after we have been displaced. It is an honor for me to speak on this event today. And this will be the first celebration, but the next one that I'm hoping that we come together will be an ownership of the building, not a temporary and renting this space, but actually the city and the county will help. What I hope is that they will help and hopefully have a plan for ownership so that they can help our communities to make sure that they own this space and they will no longer be renting this space so our businesses will thrive. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan tan kasii meel kasii guul leh gaari doono hadda waxaa noogu jira laba gabdhood baa noogu jira tartan waad ogtihiin oo laba kursi oo kala duwan King County ka qayb galaya waxaan rajaynayaa dadkeen inay ogaadaan in aad qof ku haysatid meel walba muhiimadda ay leedahay representation matters. We have two candidates that are running for King County. We're hoping that the community will come together so that we have a voice in everywhere so we will never be displaced from anywhere again. Thank you so much. So now I'm honored and privileged to welcome my brother, my friend, Dr. Sheikh Yahya, to come to the podium and do the closing remarks and the dua. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. I'm honored to be here this evening. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga mahadcelinayaa inuu maanta isu kaaya keenay aan isugu nimid inaan dib u furno moolalkii naga xirmay aan furanno moolalkan waqtiga ugu culus waliba ayadoo pandemiga uu jiro 2019 markii meesha la xiray sanadkan dhanna adduunku iska xirnaa marka waxaan rabaa inaan idin sheego walaalaha isku tagay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu la garab galay meeshan inay furaan ogaada qofka la dhaho entrepreneurka you create the chance you don't wait for the chance that's the reality they never waited for the chance to come to them during the pandemic they created this chances and the opportunity for the community I really wanted to congratulate them I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless them and to bless their sustenance and to make this small endeavor mataqaana ay jeclaadaan waxay kaga soo helaan insha Allah ta'ala so I'm here to make 3 points this evening insha Allah ta'ala number 1 we want qof walba meeshan jooga inuu ogaado tilaabo hadaa qaatay Ilaahay wuu ku fududeynaya tilaabo marka anything nolosha ku xiran in anything that you wanted to make in this life never wait for it just take a step towards it fight for it and it's going to happen for you and a great example is mashallah tabarakallah molkana gacanta ku hayno secondly my brothers and sisters we live in a diverse world we live in America
We live the greatest country in the world at the moment. A country where you will find all sorts of cultures, all sorts of language, religions. So we should never feel left by, taking advantage of the opportunities that we have in this country. As Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala actually have reminded us in the Quran. You could go back to chapter 49 of the Quran, verse 13, where Allah subhanahu wa ta'ala directs this ayah, this verse, this revelation to the Muslims. And He says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, listen to this ayah. Ya ayyuhalladhina amanu. So Allah calls to all Muslims. And then He tells us, He reminds us that when Allah subhanahu wa ta'ala created this universe, it is that Allah chose to create diverse world. Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. He has made us tribes and nations for a reason, to realize and recognize the mightiness of God. We wanted to have an environment, a mold that's inclusive mold. We wanted to have a different backgrounds. We don't want to feel that, we should never isolate ourselves from the greater American community. We wanted to engage every aspects of life in the country that we live in while we stick in our culture, in our religion. There's no contradiction. That's why America is great. Had America not accept diversity, then you will never see America, the America we have today. So that's why you have different people, different backgrounds, a different religion, with different language. It's an amazing. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala inuu u barakeeyo walaalahan. Waxay meeshaan u furteen rizqi inay ka helaan. Ilaahay rizq waasica siiyo. Dhibka jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka ilaaliyo. Wax kasoo dhibay mareen dheef Allah ugu bedelo. Culays kasoo saaran fudayd Allah ugu bedelo. Cudurka Ilaahay caafimaad ha ugu bedelo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax weydiisanaynaa maanta oo maalin jumco ah oo galab jumco ah waqtiyada ducada la aqbala Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalahan oo Ilaahay sabab uga dhigay inay sukaaya keenaan hooyooyin badan meelay ka shaqaystaan furay dharka iyo dhaqanka wixii ku saabsan aan u rabnay meelan u imaana noo furay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barakay ugu dambeyntii moolkan iskama imaanin isku tag ayuu ku yimid dad baa isku imaaday waxbay isku darsadeen markay waxay isku darsadeenna maanta wuxuu noqday wax wanaagsan uu noqday wadajirku waa muhiim waxaan u baahanahay walaalayaal noloshan Mareykanka aan joogno inaan ka dhex muuqano hadda laba gabdhood dhalinyaraha meesha noo fadhiya Xamdi Maxamed iyo Shukri Culuw waa laba qof aan naqaano magaaladan muddo la wada joogay dhulkan ku barbaaray famil ah nolosha dhalinyaranimada soo arkay wadankan hadda famil ah guriya leh u shaqeeya aqoonta waxbarashadii ku dhex jira siyaasadii ku dhex jira marka waxaan rabnaa maanta inaan ayagana u duceyno Ilaahay subhanahu wa ta'ala shukru way duceysatay daayato oo waxay tiraahdo Ilaahay ii fududiya Ilaahay ugu talagal ha ii fududiyo waxaan leenahay Ilaahay idin fududiyo hana idin xifdiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha istaagaysan ha idin ka dhigo meel aad nagu rarasada garanaysaan hana idin fududiyo khayrna ha idin ku daro insha Allah ugu dambeyntii waan ka mahad celinayaa OJ iyo sida aadka u wanaagsan oo qof walba waa yaqaan magaalada 20 sano la soo dhaafay asaga arrimahan oo kala daadihinayay marka waxaan leenahay asna Ilaahay ha barakeeyo waqtiga uu community-ga geliyana Ilaahay subhanahu wa ta'ala badalkiisa siiyo hadaa idinku dheereeyay iga raali ahaada waan ku faraxsanahay runtii waqtiga imaatana waqti dad adag wax keeni karaan weeyaan so insha Allah wixii ducaa ta kulan way la garab daaranay and thank you all for allowing me to speak to you jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh